The students of LTA School of Beauty Ahmedabad had participated in an event at Tanishq Showroom Satellite Navrangpura. The students got a nice experience doing makeup and hairstyling of the to-be brides who were present at the Tanishq event. These brides had to showcase the jewelry and the entire look got further enhanced with the right makeup and the right hairstyling. The students at LTA spend the entire day and we have feedback from the manager and these brides. Let's listen to them. વાત કરી રહ્યો છું સેટેલાઇટ બુટિકની હું અહીંયા આગળ ફ્લોર મેનેજર છું આજે અમે એક સુંદર ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે જેમાં પ્રી વેડિંગ આવે છે એવી બ્રાઇડલોને અહીંથી અમે 15 બ્રાઇડલોને બોલાવી હતી એકચ્યુઅલી અમારો કોન્સેપ્ટ એ રહેશે કે જે બ્રાઇડલો છે એમના કોસ્ચ્યુમ સાથે અહીંયા આગળ આવશે અને એલટીએની જે સ્ટુડન્ટ છે એ અમને સરસ ગ્રૂમ કરશે તૈયાર કરશે અને એની સાથે અમારા જે ડાયમંડ જ્વેલરીના જે સેટ છે એ પણ અમે એમને પહેરાવશું તો આજે જે અમારું જે એક્સપિરિયન્સ રહ્યો હું તમારી સાથે શેર કરીશ એલટીએના જે છે સ્કૂલ ઓફ બ્યુટીના જે સ્ટુડન્ટે એમને હેલ્પ કરી બહુ ફેન્ટાસ્ટિક એમને હેલ્પ કરી એમનું જે એન્થુઝિયાઝમ હતું એ પણ બહુ જ ફાઇન હતું ટીલ એમને વગર બ્રેકે અમારા 12 જેટલી બ્રાઇડલોને તૈયાર કરી એમનું જે વર્ક હતું વર્ક પણ બહુ સરસ હતું કે જે એમના કોસ્ચ્યુમ સાથે જે એમને બ્યુટી કરી છે બહુ સરસ કરી છે કે એવું નથી ભાઈ એમનું બ્યુટી પાર્લરથી આમ સોરી કે એમનું કંઈક વધારે મેકઅપ દેખાઈ આવતું હોય એકદમ સિમ્પલ અને સોબર બહુ સરસ રીતે એમને તૈયાર કર્યા હતા પણ હું મારી આખી મહિનાની ટીમ તરફથી એમને સ્પેશિયલ થેન્ક્સ કહીશ કે વગર બ્રેકે આટલું સરસ કામ કર્યું જેમ અમારી સ્પેશિયાલિટી છે કે ભાઈ ડાયમંડમાં તનિષ્ક એક ફેમસ છે આઈ થિંક સો તમારું બ્યુટી પાર્લરમાં પણ એક આ રીતે નામ થાય એલટીએનું તમારી આખી ટીમ તરફથી બેસ્ટ વિશેષ તમને તમારું વર્ક જોઈને અમને લાગે છે ભાઈ તમે પણ એક સ્ટેજ તમે પામી શકશો બહુ ઇઝીલી જો આવી રીતે વર્ક થશે તો ઓકે આખી टीम ने हमारा तरफ थी बेस्ट ऑफ मैं प्राची मैं आज हूँ योगिता और अवंतिका के साथ और आज हम खड़े हैं तनिष्क इवेंट में और आज इन्होंने मेरा मेकअप किया है जो है एलटीए स्कूल ऑफ ब्यूटी से मुझे बहुत पसंद आया इनका काम ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने मेरा मेकअप किया है और मैं आगे भी इनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. Hi, I have done my makeup from LTA School of Beauty by Srishti Patel and I love working with them. The makeup was really minimal and it was really natural and gave me a perfect natural look also. Thank you. मैं तनिष्क के इवेंट में थी मुझे यहाँ पर नव्या ने रेडी किया है वो एलटीए स्कूल ऑफ ब्यूटी की स्टूडेंट और उन्होंने इतना नेचुरल मेकअप किया है कि लग ही नहीं रहा है कि इतना हेवी लुक आ रहा है एकदम नेचुरल ही लग रहा है और आइस का जो शेडो किया है मुझे बहुत ही पसंद आया सो मैं श्योरली प्रेफर करूँगी मेरे वेडिंग में मैं उनको बुलाऊँगी थैंक यू सो मच. Hello everyone, this is my second look of Tanishq event and which is done by Navya. I am a student of LTA School of Beauty and it's amazing artist. Thank you. New creativity of eyeshadow and eye makeup. Thank you. मैं तनिष्क के इवेंट में आई थी तो तृप्ति पटेल ने मुझे रेडी किया है मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा करेंगे बहुत अच्छा लगा. Okay. Hi, my name is Palak and this is the event of Tanishq. I didn't realize she was a student from LTA school, but she did very good makeup and very nice hairstyle also, and very kind in nature also. Thank you. I just met Preeti Patel. I have no clue she will do a wonderful makeup and I'm very satisfied with this makeup school and she is from LTA School of Makeup Beauty. Thank you. Wow, your words really encourage our students and we look forward for such events. Thank you so much Tanishq for inviting LTA School of Beauty.